Goeiedag almal, welkom by In die Tonnel 2024 se sportjaar skop af en ook 'n baie lekker sportjaar vir almal en 'n baie lekker 2024 net die beste. Dit is 'n groot sportjaar soos altyd en ons kyk soos altyd wat internasionaal en plaaslik gebeur en dit is van reg oor die wêreld tot in Namibië en dit is sommer vroeg in die jaar wat daar lekker hoë profiel sport al begin, maar ons is gereed hier in die tonnel, gereed om uit te draf soos altyd en vir ons gaan in hierdie program gaan ons kyk na rugby. Eerstens dis die Europese rugby kampioenskap. Ons hoor wat sê Jake White ook. Dan is die Australiese ope tennis wat begin, een van die eerste grootte van die jaar op die tennisbane. Ons hoor ook wat sê Iga Swiatek, die eerste gekeerde vrouespeler. Cricket SA20 wat begin, sokker Premier Liga. Ons hoor wat sê van die afrigters en natuurlik ook Namibiese sport. So daar's 'n klomp aksie wat gebeur reg oor die wêreld en in Namibië. Maar kom ons spring weg met die rugby. Dit is die Europese rugby kampioenskap en nog steeds snaaks. Dit klink nie reg op die oor altyd as ons sê die Suid-Afrikaanse spanne speel in die Europese rugby kampioenskappe nie, maar dit is hoe dit nou werk. Twee groot wedstryde die naweek, die Bulls wat wegspeel teen Bristol en dan is dit die Stormers wat tuisspeel in Kaapstad teen die Sail Sharks. Kom ons hoor eerstens wat sê Jake White en daar's aan hom gevra die verskil in weer. Natuurlik noordelike halfrond en suidelike halfrond het tans verskillende seisoene. Dis winter aan die noorde, somer in die suide en dit is 'n koue weer wat wag vir Jake White en sy span daar in Bristol. Maar kom ons hoor wat sê Jake White. Yeah, well, I mean, obviously I was expecting freezing cold, but, you know, as I said, it's one of the amazing things about this competition and playing this time of the year. You can go from 35 degrees at Loftus at altitude to playing in almost snow conditions, freezing cold, one week to the next. And I suppose what we have to endure now, and then Bordeaux come here the following week and play, as I said, in 35-degree heat. So it's one of the uniqueness of coaching. You know, it influences your selection, it influences the way you want to play, because obviously you can't play the same at altitude on a dry field than you would in a wet sort of snowy field where the conditions are obviously freezing. Afrigter van die Bulls, Jake White, wat daar gesels oor die weer en die weer in Kaapstad gaan verseker baie warm wees, koud wees in Bristol. Ons hoor ook met Jake White wat hy dink van die balans van spelers wat hy gebruik in twee verskillende kompetisies, die Verenigde Rugby Kampioenskap en die Europese Kampioenskap natuurlik, en dit is verpligte rus ook vir die Springbokke, Kane Moody, Kurtley Arendse, en ook Willie Leroux wat moet rus, so is Jake White weer eens. I'll say this to you, it's getting easier for me to interchange my team, so it doesn't really matter what competition it is. You know, I'm very comfortable now that, I mean, I've got guys like Johannes Kirsten still got to come back. You know, he's got a long-term injury. I'm hoping in the next month or so he'd be back. Henry Engelmann's now come back, as in you saw, you know, he's been part of the mix. V.A. Steenkamp, you know, hopefully he'll be back soon. So what I'm saying is that I'm comfortable that 4 Springboks are off. They've been given that obligatory time off. And I'm not fazed about the fact that if Sebastian de Klerk and Sergio Peterson have to stand in those roles, or Devin Williams, or, you know, Emmelman have to play fullback, that it's as I wouldn't say risky, but as, you know, as difficult as it was a year ago. So it's not so much the competition, it's just mere fact that whether we play any competition, I'm comfortable that we can put, I mean, to put a guy like Jeff van Heerden against Leon away as a 19-year-old lock, you know, the reason I can do that is because the squad's so much stronger. You know, it's got nothing to do with the fact that he wasn't good enough, but put him there 3 years ago when Mornay Smith was a 23-year-old, Rubies was a 22-year-old, Ruan Nokia was a 21-year-old. You put him into that situation, it's a hell of a different, you know, as I said, equation to what I've got now. Dat dan afrigter Jake White en die Bulls se afskoptyd teen Bristol is 5:15 Saterdagmiddag, dis Namibiese tyd, en die Stormers teen die Sail Sharks in Kaapstad is 7:30 die aand, dit is Saterdag aand. Die Sharks is ook in aksie, dit is die uitdaag beker waarin hulle speel teen Oyonnax, dit is 'n span net so langs naby aan Lyon in Frankryk, hulle speel in die Super 14 of Top 14 Liga, en dit is wedstryd in Durban, en dit is 'n 3 uur afskoptyd, maar kom ons hoor wat sê Werner Kok, hy is die vleuel van die Sharks. I think we're still a good unit. It is, at the moment, it's just the bounce of the ball. We've been playing such good rugby all over the board. It just is the one or two big moments where it changes for us, where we just can't get over the line, or where we make a mistake and then it's just one or two recurring mistakes after that puts us a little bit under pressure.
But if you go look at the games, if you don't think about the results, then we have been playing very good rugby. It's just that last touch, that last pass that we have to just put it over the line and put points on the board. But if that comes off, or when it comes off, then things are going to work out for us and we're going to be unstoppable. Dan Werner Kok, die vleuel van die Sharks, 'n lekker wedstryd daar in Durban vir die Sharks. Hulle het 'n klomp wedstryde in 'n ry verloor, so hopelik kan hulle beter doen in daardie wedstryd. En dan ook gister die Lions wat in aksie is teen Montpellier. Dit is 'n wegwedstryd in Frankryk. Dit is 10:00 Saterdag aand. En dan Sondag die Cheetahs speel tuis teen Pau en dit is 3:00 die middag daar in Bloemfontein. Ook 'n groot wedstryd van die Europese kampioenskappe wat ek vinnig kan noem. Dit is La Rochelle wat tuis speel teen Leicester en dit is Sondag 4:45 daai wedstryd. Kom ons gaan na cricket, 'n groot SA20 T20 internasionale reeks wat in Suid-Afrika afgeskop het. Daar's nog 2 wedstryde al gespeel en dit is Saterdag ook is dit groot wedstryde en Sondag omtrent elke dag is daar wedstryde tot die 10de Februarie. Maar kom ons kyk so 'n voorskou van wat te wagte is vir die SA20 T20 reeks. Now, the SA T20 League has exploded on the scene. It's been incredibly successful. Folks, welcome to SA20. My goodness gracious me! Nou ja, dit is 'n voorskou van die SA20, lekker opwindende T20 cricket. Dit is lekker opwindende cricket. Baie sesse wat hulle daar slaan en opwindende cricket, internasionale sterre wat daar in aksie is. 2 wedstryde Saterdag. Dit is eerstens die Joburg Super Kings wat tuis speel in Johannesburg teen die MI Cape Town span en dit is 1:30 Saterdagmiddag en dan is dit 5:30 is dit dan die Sunrisers Eastern Cape verdedigende kampioene. Hulle speel teen die Durban Super Giants en dan Sondag ook 'n wedstryd. Dit is in Pretoria, die Pretoria Capitals wat speel teen die Paul Royals. So lekker opwindende T20 cricket in die SA20. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons na sokker en Australiese Ope. The Champions League, we've got the favourites. And if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport. Upgrade to Compact Plus. Oh, that's wonderful! And that is what champions do. It feels good to football with GOtv. Works space well and scores! Nobody but GOtv gives you all the games of La Liga and the DStv Premiership. This is extraordinary! Oh! The Premier League and UEFA games that matter and the world's favorite cup competitions. Get your Go Coder with 1 month of Super for only $799 to enjoy the football Vuma. GOtv. Love it. And welcome to the Sport Wrap Show. I'm in conversation with Harry Simon, who just won the fight against the guy from Malawi. How is it? And for us Manchester United fans, a lot to be excited for, but also for those top of slagen this year. Okay. And are you happy about the overall success of the event? Our number 1 spot is... Chilean boxer Lucas Ndafoluma is itching to fight again. It's the Olympic Wrestling Club tournament today. It's the Open Championship and all these cool sports. So today we're not that much. Yeah, I think.
I think it's been on my radar for some time. Wessels. Safi skramskakel wat aangekeer. Welkom terug by In die Tonnel. Ons kyk wat internasionaal en ook plaaslik op die sportvelde oor die naweek gebeur en 'n besige sportnaweek internasionaal. 'n Groot sport wat gebeur reg oor die wêreld. Kom ons kyk wat Engelse Premierliga sokker, altyd groot belangstelling. Dis nou die nuwe jaar wat begin het. Hulle is so verby die halfpadmerk 20 wedstryde gespeel. Liverpool is tans die voorloper. Hulle het 20 wedstryde gespeel, 45 punte. Aston Villa is tweede met 42 punte. Dan is dit Manchester City het 19 gespeel, een minder as Liverpool. Hulle het 40 punte en dan Arsenal wat teruggesak het hier net voor Kersfees, hulle het na 20 wedstryde 40 punte en Tottenham Hotspur 39 en dan verder af in die 8ste posisie Manchester United 31. So die naweekse wedstryde, Chelsea speel teen Fulham. Daar's nie baie wedstryde nie, maar die wat Saterdag gespeel word is Chelsea teen Fulham 2:30 is die afskoptyd. Dan sit ook Newcastle wat tuis speel teen Manchester City. Groot ene daar vir Manchester City. Maar kom ons hoor wat sê Pep Guardiola, afrigter van Manchester City. Hulle is natuurlik die verdedigende kampioene. So 'n bietjie gesukkel die afgelope tyd hier en daar 'n wedstryd verloor en gelyk opgespeel. En daar's hom gevra van sy sterre wat beseer was. Dit is Kevin De Bruyne en ook Erling Haaland. Wanneer gaan hulle terug wees? Hierso is Pep Guardiola. They are already the last 2-3 training sessions train with us. So Jeremy feels really good. Kevin as well. Of course, Kevin was a long time, so the physical condition need time, so you have to be patient and exactly give the right minutes for him, for Jeremy as well, of course. And Erling, also a little bit better as a bone, so that's why I had to be a little bit more carefully, but the 2 training sessions, 2-3 have done, the day after feels good, so they are improving, so hopefully, I don't know for Sunday, but for, I don't know, Newcastle, but for the rest we'll be ready. Dan afrigter Pep Guardiola van Manchester City. Lyk my of Kevin De Bruyne dalk gaan terugwees teen Newcastle en daar's ook aan Pep Guardiola gevra hoe gaan hy hom gebruik na sy besering en veral 'n groot besering wat De Bruyne gehad het. So kom ons hoor wat sê Pep Guardiola. I would love to play the way he played the last 8 years with me. I would love it. So I think he's not going to change. His quality is there, his potential, but of course he's an injury, a big one, and what I'm concerned the most is the fact that try to avoid it, to be reincident in this injury. This is what to be careful for the minutes in the first, because enthusiasm in the first minute is, wow, I want to play and play today, but you have to be careful just on that. I have to speak with him especially, but not especially with him, but especially with the physios, doctors, and the guys who knows exactly what is the best process and the minutes exactly, and what Kevin needs, or every player for a long injuries, is accumulate weeks training sessions, weeks and weeks and weeks and minutes, weeks and minutes, not make setbacks. That will be the worst from Kevin or Jeremy or Erling that have been. That is the most important. Is good. He can train 4, 5, 6 training sessions in a row, play minutes in a game, and after 4, 5 more training sessions, minutes again. One day 90 minutes, another day 50, and training good in Abu Dhabi. That is the best can happen right now from Kevin. En dan afrigter Pep Guardiola, die afrigter van Manchester City, en hulle speel teen Newcastle. Dit is Saterdag 7:30 is daar afskoptyd. Ook Sondag se wedstryde, Everton speel tuis teen Aston Villa. Moeilik wedstryd vir hulle. Aston Villa is baie hoog op die puntelys, tweede om die waarheid te sê, en dit is Everton wat onder by die relegasie nog spook om daar weg te kom. Hulle het beboet met 10 punte wat hulle verloor het as gevolg van finansiële foute wat hulle gemaak het, sodat hulle in die 17de plek op hierdie stadium met 16 punte. Luton is onder hulle met 15, Burnley met 11 en Sheffield United 9. Hulle is die 3 spanne in die relegasiesone op die stadium. Maar kom ons hoor wat die afrigter van Everton, dit is Sean Dyche. Soms net hoe die seisoen nou benader is, nou na Kersfees en nuwe jaar, baie om voor te speel om te oorleef in die Premier Liga. Hier is Sean Dyche. Yeah, I mean, in spite of the obvious, I think it's an assessment of the end of last season, saying when people are asking what do you expect of the new season, I said, well, we've got to do better. And I think
in spite of the obvious situation, 26 points would be a healthy return as regards a step forward from the last couple of seasons. I think what you see as well, not just the points return, I think the way the team are going about it, the way the squad are going about it. And it feels, I can't guarantee it feels like we've got a more aligned club. I think the fans' connection with the players I endlessly talk about because I think it's important. The staff, the alignment between us and the players, and I think that's beginning to mature. They're all important factors, and like I say, the unfortunate news of the 10 points has put a dent in that, but it hasn't broken anything. We're still there, we're still working hard, we're still fighting, and I still believe we've got certainly the players to get more from the season than what we're currently getting. En dan afrigter van Everton, dit is Sean Dyche en hulle speel in Aston Villa 4:00 Sondagmiddag. Manchester United speel 6:30 teen Tottenham Hotspur ook Sondag. Kom ons gaan na tennis. Australiese Ope, eerste ene van die 4 grootes van die jaar wat gespeel word in Melbourne. Dit is die mansafdeling Novak Djokovic, die gunsteling eerste keer. Carlos Alcaraz ook een van die gunstelinge in die mansafdeling. Vroueafdeling natuurlik Iga Swiatek, sy is nommer 1 keer in die wêreld. Nog nie die Australiese Ope gewen nie. Sy het 'n moeilike loting. Sy is die eerste keer en dan is dit in die tweede keer is dit Reina Sabalenka en Elena Rybakina in die derde gekeerde plek. Spelers soos Coco Gauff, miskien ook 'n speler om dop te hou van Amerika. Maar kom ons hoor wat sy Iga Swiatek, nommer 1 keerde, sy speel 'n eerste ronde wedstryd teen Sonja Kenin. So hierso is Iga Swiatek. Honestly, I would say this off-season was like the most peaceful for me because every year before I faced like different challenges, you know. In 2020, I won my first Grand Slam, so it was all pretty hectic. I wasn't even focusing on tennis and on the right things, so I needed to get back on the right path. After 2021, I changed coaches, so also, you know, a different challenge. Last year, I felt, you know, I don't know, like the whole world was watching. Obviously, it is watching right now as well, but I feel like I already got used to this kind of position and I could really just focus on practicing and resting. And yeah, as I said, it was really kind of peaceful for the first time. Dat dan Iga Swiatek eerste keerde in die vroue afdeling Australiese Ope en daai toernooi begin. Die Australiese Ope begin Sondag. Mans en vroue wat daar in aksie is natuurlik oor 2 weke sal ons weet wie speel in die eindstryd. Ons gaan nou vinnig na die golfbaan voordat ons advertensiebreek vat. Dit is die Dubai uitnodigingstoernooi, deel van die DP Wêreld Tour en die Europese Tour en dit is Rory McIlroy, voorloper na die eerste ronde 9 onder baansyfer. Kom ons hoor wat wat het hy gesê na sy eerste ronde. Yeah, I didn't expect that. It didn't feel quite as good as that the first couple of days when I was here and hitting balls and playing the course. But it was nice to get a card in the hand again and sort of feel the competitive juices flowing. And it was a really comfortable group. I really liked playing with Ryan and the two AMs we had, Abdullah and Greg, I know very, very well. So it was a really comfortable sort of pairing and round of golf out there. So yeah, surprised myself a little bit, but hopefully more of the same over the next few days. Dit dan Rory McIlroy, die voorloper dan die Dubai uitnodigingstoernooi, die 4de ronde gaan, die laaste ronde sal Sondag wees. Tristan Lawrence van Suid-Afrika ook goed gedoen in die eerste ronde 6 onder baansyfer. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat in Namibië gebeur. We are all seeking connection to each other, to the world, to the spaces we exist in. Poor sportsmanship right now from the lads. You might be physically ready, your body is ready, but mentally. Here's another chance and it is a goal from Vindo Kahn. Wij zijn CVI is er aan neertrekken. Hij bal lijkt mij grondgevat. Ja, hij is grondgevat. En dan zie. But just enough next. Running that mountain up. Okay, so we will be doing this for the mountain climber. More advanced, slightly advanced.
So is jou trolley reg, want I love it. I love it. So then kickstart our countdown at number 5 with this one. Op Netwerk TV se Klets Kompas gesels ons nuus van 'n Maandag tot Donderdag. Ons kyk ook na die weer en meer. Stories wat jou raak en stories wat saak maak. They've made a mistake in denying me bail, and they've made several other mistakes in many other cases. The channels that teach us something new or reflect our expression. So it goes beyond switching to the right station. It's about choosing the experience that can adorn the present, dressing it with our tastes as we expand our preferences, because what we are actually connecting to is boundless, limitless human energy. And this is the spirit of NTV. Welkom terug by In die Tonnel. Ons kyk internasionaal en ook plaaslik wat gebeur reg oor die sportwêreld en watter aksie is daar die naweek te wagte en Namibië se sportspanne ook in aksie. Namibië se mans sokkerspanne groot toernooi Afrika nasie wat hulle speel. Days before the start of this year's Africa Cup of Nations in Ivory Coast, residents of the cultural capital Abidjan are eagerly preparing to host the 34th edition of the continent's largest soccer championship. As entrepreneurs organize to enhance this year's event, the city has been spruced up. In Abidjan's upscale golf district, a musical fountain and a water screen called Abidjan Laguna Show have been set up on the lagoon. Local entrepreneur Arthur Bella Ngesson has designed a special jersey printed with the tournament slogan. The Africa Cup of Nations kicks off on Saturday as host Ivory Coast take on Guinea-Bissau in Abidjan. The rest of the tournament will take place in 5 different cities across the coastal West African nation and run through to February 11th. Hulle is Dinsdag in aksie teen Tunesië en dan Namibië se onder 19 mans cricketspan. Hulle speel ook in 'n wêreldbeker in Suid-Afrika. So klomp lekker sportaksie, maar die man wat die beste weet is Andrew Poelman. So wat 'n week bly oor voordat die ICC onder 19 wêreldbeker in Suid-Afrika vir 16 lande se junior cricketspanne begin. Die Namibiese span, die Walvis Bay Salt Eagles, het die afgelope week reeds 3 nie-amptelike opwarmwedstryde in Pretoria afgehandel, waarin reënerige weer in almal 'n rol gespeel het. In 2 ontmoetings teen Skotland het die Namibiërs 1 keer verloor en 1 keer gewen, beide kere volgens die Duckworth-Lewis-Stern formule. Woensdag het die Namibiërs 'n baie taai wedstryd teen Nepal gehad wat tot 30 bilbeurte per span beperk was. In 'n doeltreffende vertoning van bil en veldwerk het Hanro Barnhorst, Junior Kariata en Gerard Jansen van Rensburg elkeen 2 paaltjies geneem om Nepal tot 141-9 te beperk. Namibië het hulle eerste 3 paaltjies vir net 22 verloor, maar kaptein Alexander Volskenk het hom ingegrawe vir 50 lopies van 49 balle met Ryan Moffat wat 18 bygedra het. In 'n dramatiese laaste bilbeurt is die Namibiërs almal uitgehaal vir 135 en het die wedstryd dus met 6 lopies verloor. 2 amptelike opwarmwedstryde bly nog hulle oor, naamlik Saterdag teen die VSA en Dinsdag teen Ierland, voor hulle eerste wêreldbekerwedstryd teen Australië op 22 Januarie. Die grootste sokkerskouspel op die Afrika vasteland, die Total Energies Afrika Nasiebeker 2023, se openingswedstryd is Saterdag aand in Abidjan, wanneer die gasheerspan Ivoorkus teen Guinea-Bissau op die veld stap. Die Olimpiese stadion van Epimbi met 60.000 sitplekke sal na verwagting stampvol wees vir die aankondiging van die maandlange fees van kleure, klanke en skouspelagtige sokker waarvoor AFCON bekend geword het. Sedert die toernooi se ontstaan in 1957 is dit reeds 33 keer aangebied, met Egipte die suksesvolste nasie wat met 7 titels die rekord hou. Egipte tel opnuut onder die gunstelinge onder leiding van die Liverpool voorspeler Mohamed Salah. Hoewel hulle 2 van die laaste 3 eindstryde gehaal het, het hulle in albei as naaswenners geëindig. Daar is altyd die kans vir verrassings en skokke, en Namibië se Brave Warriors is onder afrigter Colin Benjamin een van vele opponente wat sake vir niemand maklik sal maak nie. Kaptein Pieter Salulili en sy manne het onder meer verlede jaar in Johannesburg 'n oorwinning teen Kameroen behaal
en is oorgehaal om Namibië se eerste oorwinning by 'n AFCON toernooi te verseker en nuwe mylpale te bereik. Die Brave Warriors open hulle toernooi Dinsdag aan teen Tunesië, met hulle later groepwedstryde teen Suid-Afrika se Bafana as ook teen Mali. Ons kan vlugtig ook melding maak van die plaaslike fietsryjaar wat Sondagoggend ook aan die gang kom met die eerste van die Nedbank Windhoek Pedal Power reeks se 6 byeenkomste. Die fietsryers sal vanaf 7 uur op die Dordabuspad wegspring in die nuwe reeks waarin kategorieë vir Paralimpiese ryers, 'n skoleafdeling as ook bergfietsry vanjaar bygevoeg word. Ja, dankie Andrew. Dit is 'n Namibiese sportspanne wat internasionaal meeding, lekker vooruitsig wat daar lê vir die sokker en ook vir die cricket onder andere. En hoop is 'n lekker sportnaweek vir almal. Ons moet afsluit hier in die Tonnel, die eerste ene van die jaar. Hoop dit is 'n regtig 'n briljante 2024 sportjaar. En ons gesels weer volgende Vrydag hier by in die Tonnel. Tot dan, groete en lekker sportnaweek.